Good morning. Good morning. Okay, let's start. So the last class we have discussed the four steps in each round in AES in details. So what are the four steps? The first one is substitute byte, and second shift rows, and third step mix columns, and fourth one add round key. Okay, so this is the detailed diagram of AES encryption round. So we know that our input is represented as a matrix. Okay, and each intermediate result is stored in a state array. So this is our state array. Okay, so here state array represent ചെയ്യുന്നത് column ആയിട്ടാണ് represent ചെയ്യുന്നത്. This is our first column, second column, third column, and fourth column. Okay, then first step is substitute byte. So എന്താണ് substitute byte എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? The value of each cell is replaced with another value based on S box. Okay, so ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു based on this S box. Okay, then ഓരോ സെല്ലിലെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. This is our output of this step. Okay, which will also store in the state array. And the second step is shift row. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ റോവും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടീഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് റോ അൺചേഞ്ച്ഡ് അല്ലേ, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഫസ്റ്റ് റോ അൺചേഞ്ച്ഡ്. ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ബൈ 1 byte. Okay, and third row shift by 2 byte, and fourth one shift by 3 byte. Okay, so ഇതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ദെൻ റിസൾട്ട് അഗെയിൻ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ് അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? മിക്സ് കോളം. മിക്സ് കോളത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ കോളവും ഫെച്ച് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെട്രിക്സ്. Okay, here M indicate that predefined matrix. Okay, the result is also stored into the state array. And the last round is add round key. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ കോളം ഫെച്ച് ചെയ്യും.
and added with key. Okay, first column fetch ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് കീ ആയിട്ട് XOR ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ കീയുടെയും സൈസ് എന്തായിരുന്നു? 32 ബിറ്റ് or 1 word or 4 byte, right? So ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലെ വാല്യൂ കീയുടെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആയിട്ട് XOR ചെയ്യാണ്, റിസൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ദെൻ ഈ ഡയഗ്രാം ഓൾസോ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. റോഷൻ, ശ്രദ്ധ, വൈഷ്ണവി, നേഹ, റസന, ദേവിക. The next topic, key expansion. Very very important. So നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ കീ സൈസ് എന്താ? 128 ബിറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ കീ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെട്രിക്സിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ബൈ ഫോർ അല്ലെ? 4x4 ആണ്. ഓരോ സെല്ലിനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 1 ബൈറ്റ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ 16 ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 16 ഇൻറ്റു ഓരോ കീയുടെയും സൈസ് എന്താ? 32 ബിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 വേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലീനിയർ അറേ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലീനിയർ അറേയിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട്? 44 വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലീനിയർ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. This one, first word, second, third, up to 43. So ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ലൈക്ക് കീ മെട്രിക്സ് എന്ന 44 സബ് കീ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Okay, this is the overall algorithm. നമുക്ക് നോക്കാം. This one input key, right? ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താ? ആഡ് റൗണ്ട് കീ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് റൗണ്ട് കീ. ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് റൗണ്ട് കീ. ഹിയർ ഓരോ റൗണ്ടിൽ എന്താ? 4 സബ് കീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ 44 സബ് കീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കീയിലെ ഈ ഒരു ഫോം മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. This is first column, second column, third column and fourth column. Then ഈ ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കില്ലേ? 4 ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 വേർഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് അതുപോലെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. W0, W1, W2, W3. ഓക്കെ, ഇതൊരു വേർഡ് ആണ്. അതിന് മീനിങ് ഒരു കീ K1. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആഡ് റൗണ്ട് കീ. അപ്പൊ ആഡ് റൗണ്ട് കീയിലെ 4 കീ എന്താ? ഇതാണ് W0, W1, W2, W3. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കീ മെട്രിക്സിലെ
ഓരോ കോളത്തിന് എന്താണ് ഓരോ വേർഡായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും എന്ത് ഫസ്റ്റ് ആഡ് റൗണ്ട് കീയിലെ കീ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സബ് കീസ് ഫോർ ഈച്ച് റൗണ്ട്. എങ്ങനെ നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ സബ് കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈ W0 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സോർ ചെയ്യാണ്. എക്സോർ വിത്ത് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ എജി ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ പറയാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ദിസ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് എക്സോർ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ W0 XOR with the output of the function G, then we will get the W4. ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് കീ. സെക്കൻഡ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ്? W1 is XOR with W4. W1 is XOR with W4. We will get the second key. That means W5. Then how to generate third key? W2 is XOR with W5. We will get the third key. Okay. Then fourth key. W3 is XOR with W6. We will get the W7. Okay, so first round le 4 keys sub keys generate ചെയ്തു. The same procedure ആണ് എന്ത് 10th റൗണ്ടിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then next we can see that here a function G. So എങ്ങനെയാണ് ഈ function G ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? നോക്കാം. Okay, so ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് പറയുന്നത് ഈ കീ മെട്രിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് കോളം ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട്. That means W3. Here we can say that it's a W. Okay, then ഈ W-ലെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ബൈറ്റ്? K12, K13, K14, K15. ജസ്റ്റ് അതിന് B0, B1, B2, B3 ഈ ഒരു ടേംസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. The input of this function G is the W3. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ്. സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ബൈറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ B1 എവിടെ വരും? ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരും. B0 അഗൈൻ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആൻഡ് B2 ഹിയർ, B3 ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് സർക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്. Circular left shift. Then after that, value based on S box. Already നമുക്കറിയാം S boxന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന്. എങ്ങനെയായിരുന്നു? S boxൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സെല്ലിൽ എന്താ 1 ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? That means 8 bit. അതിലെ ഫസ്റ്റ് 4 bit indicate the raw number in the S box. And the remaining four bits indicate column number in S box. അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂ എന്തെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. And the next you can see that here RCJ000. ഈ RCJ എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് RCON. അതായത് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓരോ റൗണ്ടിന് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു അറേ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ബൈറ്റ് അറേ ആണ്. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. വാല്യൂസ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ RCJയിലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 01 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലെ കീ ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? 02 ആയിരിക്കും.
ഓക്കെ, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഇതുമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു? എക്സോർ ചെയ്യുന്നു. ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് ദി ഡബ്ല്യു ഡാഷ്. അതായിരിക്കും എന്ത്? ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ജി. ഇതായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ഡാഷ്. ഇതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സോർ ചെയ്യുന്നത്. W0 ആയിട്ട് എക്സോർ ചെയ്തിട്ട് W4 കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ തേർഡ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓർ എക്സോർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് കീ എക്സ്പാൻഷൻ AES-ൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? Is it clear? Kirtana, Jasna, Neha, Ijaz, Pranavsi, Vaishnavi, Neha, ഓക്കെ ആണോ? ഇന്ന് റിപ്ലൈ തന്നെ. ദേവിക, ഓക്കെ. സോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ദ ഒറിജിനൽ 16 byte key is copied into the first forward of the expanded key. Then after filling the first array W0 to W3 of the expanded key block, the remaining 10 arrays, that means നമ്മൾ 10 റൗണ്ടിൽ കീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം, ആർ ഫിൽഡ് ബൈ ദി 1 by 1. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനെ നോക്കാം. ദ ഫംഗ്ഷൻ ജി, റൈറ്റ്, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്? ദ ഫംഗ്ഷൻ rotate performs a circular left shift on the content of the word by 1 byte if an input word contains 4 bytes numbered B1, B2, B3, B4. Function substitute, right? The function substitute perform a byte substitution on each byte of the input word. Okay, so for this purpose, it uses an S box. Then third step is the function constant RCON. Here, the output of the above step is XO with the constant, right? And this constant is a word consisting of 4 bytes, and the value of constant depends on the round number. Okay, the last 3 bytes of the constant word always contain 0. So, ഓരോ റൗണ്ടിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് a constant value ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു വീഡിയോ നോക്കാം. ആ വീഡിയോ കാണുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് AES-ന്റെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസും കീ എക്സ്പാൻഷനും മനസ്സിലാവും.
So this is our AES process, and plain text, cipher key. This is a cipher text. We know that input എന്തൊക്കെയായിരുന്നു state array ഒരു array ആയിരുന്നു and cipher text, and our input and key are represented as a matrix. So main ആയി ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എൻക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കീ എക്സ്പാൻഷൻ. ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. First one, encryption process. And here, the first step is add round key. So here, എന്താ ഒരു സീറോ ക്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സോ ചെയ്യാണ്. ദെൻ അവർ റൗണ്ട്സ് അല്ലെ, ഓരോ റൗണ്ടിലും 4 സ്റ്റെപ്സ് കോമൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൈ ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ്, മിക്സ് കോളംസ്, ആഡ് റൗണ്ട് കീ. ആൻഡ് 10th റൗണ്ട് കേസിൽ മിക്സ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സബ് ബൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ്, ആഡ് റൗണ്ട് കീ. ഓരോ റൗണ്ടിലും എന്താ സെയിം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് റൈറ്റ്. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ സെല്ലിലെ വാല്യൂ റീപ്ലേസ് വിത്ത് അനദർ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് എസ് ബോക്സ്. ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലെ വാല്യൂ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു, സെറ്റ് 90. സോ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, 1 എവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, റോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് 9 കോളത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽ വാല്യൂ വെച്ചാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഷിഫ്റ്റ് റോ. ഷിഫ്റ്റ് റോയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ റോയും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് മിക്സ് കോളം. മിക്സ് കോളത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന, ഓരോ കോളം ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് മെട്രിക്സ്, റൈറ്റ്? And the last step, add round key. Okay, ഓരോ കോളം ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു, കീ വെച്ചിട്ട് എക്സോ ചെയ്യാണ്. And this is a transformation are applied to the state for 9 more rounds. The final round does not include the mixed column transformation. Okay, this is a complete process. ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും മെട്രിക്സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്.
That means 10 round. The next process, key schedule. So this is our cipher key. So ഇവിടെ നിന്നാണ് 44 sub keys generate ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ജി ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കോളം ഇവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ RCON അല്ലെ കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ട് എക്സോ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡുമായിട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് എക്സോ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫൈനലി അവർ റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും? ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. The second key generation and third key generation, fourth key generation. So round key generate ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എന്താണ് 44 സബ് കീസ് ഇത് ഈ സെയിം വേയിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടെൻ റൗണ്ട്സിലെയും കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് AES ദേവിക അനുരാഗ് അഞ്ജിത അജ്മൽ അഖിൽ So encryption complete ചെയ്തു. The next one decryption, AES decryption process. So the process of decryption of AES ciphertext is similar to the encryption process in reverse order. The number of rounds 10. Okay, and finally after decryption process we will get the plain text. Its size is 128 bit. Okay, so നമുക്കറിയാം എൻക്രിപ്ഷന്റെ കേസിൽ ഓരോ റൗണ്ടിലും 4 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഷിഫ്റ്റ് റോ, and third process mix column, and fourth one add round key.
Okay, but in case of decryption, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. The first step is shift row, and the second step is byte substitution, and third one add round key, and fourth one mix columns. Okay, the first one is shift row, and the second one is byte substitution, and third one add round key, and fourth one is mix column. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. 1 to 9 റൗണ്ട് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് സെയിം ആസ് എൻക്രിപ്ഷൻ. This is our diagram. So this is a ciphertext. The first step is add round key, the same as encryption process. Then after the round one. Okay, so ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് റോന് പകരം ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്? എല്ലാം ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയാം. Inverse shift row. Then the second step is inverse sub bytes, substitution byte, and add round key, and first step is inverse mix column. And up to 9 round same operations ആയിരിക്കും. And round 10 എന്തായിരിക്കും? The first operation inverse shift row, and the second one inverse substitution byte, and third one add round key. Finally we will get the plain text. So the inverse cipher, that means our encryption process, the AES encryption cipher does not identical to the encryption cipher. Here the sequence of transformation for decryption differ from that for encryption. And already although schedules for the encryption and decryption is the same. Key expansion same ആയിരിക്കും, ബട്ട് ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് വരും. AES-ന്റെ കേസിൽ ഇതാണ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാം. എൻക്രിപ്ഷൻ ഡീക്രിപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് സീക്വൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും AES-ന്റെ കേസിൽ. Okay, then we know that an encryption round has this structure. First one substitution byte, then shift rows, mix column, and add round key. For the decryption case, round has the structure inverse shift row, inverse sub bytes, add round key, inverse mix columns. Okay,